Hello student armies, welcome back to Deeksha Vedantu channel. This is your biology master teacher Navya and ivat bandu navu improvement in food resources chapter na NCERT textbook inda line by line odi artha madkolona. Okay, so before starting today's session, I have an information for you all, that is nimellargu gottirabekkalla that now we are also providing you all mock tests. So, this mock test bandu, it is based on latest CBSE pattern. Okay. So, all subjects gal menunu full length mock test gal irutte. 3 full length mock test galna provide ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. So, ಈ test ದು link ಬಂದು description ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. So, after you complete one chapter complete ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆನು try to attend this test. So, this will boost your preparation. Okay. So, ಇದು ಬಂದು CBSE students ಗೆ ಮಾತ್ರನೇ ಅಲ್ಲ, even state board students ಸಹ attend ಮಾಡಬಹುದು. See, anyway in Karnataka, CBSE and state board syllabus ಬಂದು almost same ಅಲ್ವಾ? So, even state board students ಸಹ ಈ test ನ attend ಮಾಡಬಹುದು. Okay, so this is going to boost your preparation. Right? And ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ see ಈ session ದು notes ಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ anyway this is from your NCERT textbook only. ವೆರಸ್ ಇವಾಗ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಸೆಷನ್ಸ್ಗಳದ್ದು ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ದೀಕ್ಷಾ ವೇದಾಂತು ಕ್ಲಾಸ್ 9th and 10th ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೋಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಳು ಸಹ, ಸೆಷನ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಳು ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಯು ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ದ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ PDF ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಟ್ಸ್. ಯು ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ದಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಫ್ರೀ. ಓಕೆ, and in a telegram channel na join agilla andre bega join agi. Deeksha Vedantu class 9th and 10th telegram channel link bandu description alli ide, so you can join. Okay, so yeah, without delaying much, let's get started. So ee session na ivaga idu shuru madodakina munche I want you all to have your textbooks with you. Okay, ಏನಂದ್ರೆ ಇವಾಗೇನು, as you watch this video ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, I will tell you ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನೀವು ಪೆನ್ಸಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೆಂಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದು, ಈ ಥರ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಹೇಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದು, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಯಾವ ಥರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಎಂಟಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಯೂಸ್ ಹೈಲೈಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಫೈನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಮ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮಾರ್ಕ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನ ಸಹ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಬಂದು ವಿ ಆಲ್ ನೋ ಹೌ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಫ್ರೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವಿ ನೋ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್, ಬಟ್ ದೆನ್ ಐ ಆಲ್ಸೋ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಓದಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ಬೋರಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್ ದೆನ್ ಏನು, ವಿತೌಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಯೋರ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್, ಯೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ NCERT ಇಂದ ಓದಿ ಒಂದ್ಸಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬಂದು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈವನ್ ಬೇರೆ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ದಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಫುಡ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ. ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಸ್ಗಳು ಬಂದು ಜಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್, ಸೊ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್, ವೈ ಶುಡ್ ವಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಫುಡ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ದ ಫುಡ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ವಾಟ್ಸ್ ದ ನೀಡ್, ಅದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ 3 to 4 paragraphs. Okay, so ನಾನು 4 lines ಓದಾದ್ಮೇಲೆ I will explain you what they are saying. Okay, we'll study together now. So ivaga they are saying, they have started the session like this, that is, we know that all living organism need food. Every living organism, ella living organism ge ಏನು ಊಟ ಬೇಕು, right? Okay, the food. Now why do we eat food? See, we know that within our body there are so many processes that are taking place, and if these processes, if it doesn't take place properly, then what will happen? It will affect us, it will cause harm alva. So because of these life processes galindane
we are actually surviving, we are actually alive. So within our body there are so many reactions that are taking place, alva, which are essential for us. Not just within our body, even externally we perform so many activities, alla, we do a lot of works, right? Eston kelsagal ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು? We require energy. Energy ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? Food ಇಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ, right? So ಈಗ food ನಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ? It supplies proteins, carbohydrates, fats, vitamins and minerals, right? Now all of which we require for body development, growth and health. So body development ge beku namge, see food enik tintidevi, even see ಒಳ್ಳೆ nourishment, namge even we should also grow, health ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, we require energy, ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಊಟ ತಿನ್ನೋದು ಅಲ್ವಾ? Okay, all of which we require for body development, growth and health. Okay, fine. So both plants and animals are the major source of food for us. You agree with it, right? So ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಊಟ, ನಮ್ದು ಫುಡ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಊಟ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ? ವಿ ಗೆಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಫುಡ್. ಸಿ ಇವಾಗ ವೀಟ್ ಫುಡ್ ಅಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಊಟದಲ್ಲಿ? ರೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ವೀಟ್, fruits, vegetables, you add so many pulses and all that. So ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ? We are getting all these from plants ಅಲ್ವಾ. On the other hand, every day ಎಲ್ಲಾರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಮಿಲ್ಕ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕರ್ಡ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಚೀಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಬಟರ್, ಆಲ್ ದೀಸ್, ಗೀ, ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಏನು? ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮಿಲ್ಕ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಡೈರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ? Animals, cattle ಇಂದ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, which is nothing but it's animal, right? And what about, and we also prefer eating non-veg, you know, the meat of goat, chicken, adella ಎಷ್ಟು tasty and it is healthy also, right? And also egg. So in general, nam food ಬಂದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ? We are getting from plants as well as from animals alva. Okay, so we obtain most of this food from agriculture and animal husbandry. ಸೊ ಅಗೇನ ನಮಗೆ ಊಟ ಬಂದು ಏನು ಗಿಡದಿಂದ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಪ್ರಾಪರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ. ಸಿ ಫ್ರಮ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಫುಡ್ ಮತ್ತು ಆನಿಮಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಫುಡ್. ಸೊ ಈಗ ವಾಟ್ ಡಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸೇಸ್? ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಫುಡ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸಿ ನಮ್ದು ಫುಡ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಯಾವ್ದು? ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆನಿಮಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆ ಫುಡ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ಗಳನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ವೈ? ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. In order to increase the production, we should improve the food resources. So why should we increase the production? As we go further, we'll see that as well. So in this particular chapter, we'll be focusing on increasing the production by improving your food resources. Okay, so agriculture, plant based food sigutte, animal husbandry, we get milk. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೊ ಆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ನ ಇವಾಗ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿ ಗ್ರೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ವಿ ಶುಡ್ ಗ್ರೋ ದೆಮ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ವೇ. ವಿ ಶುಡ್ ಪ್ರೊವೈಡ್, ಸಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗೂ ಸಹ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್, ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ದೋಸ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿ ವಿ ಗೆಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಟಲ್ಸ್ alva, we get meat from chicken, goat and all. So when you are consuming the products which have been obtained from those animal, it is very important to maintain the hygiene of that particular animal alva. So then if the hygiene is not maintained alva, enagutte, or else if the animals from which we derive food, if that is infected, okay, if that is affected by some disease, do you think now adan consume madboda? It will affect us also, right? So it is very important to, you know, keep those animals in a healthy environment, provide them a good or nutritious rich food so that we get good quality milk, egg, meat from those animals. So adalla ನಾವು we will study under animal husbandry. Okay, so we'll be studying about how we can improve the quality of the food, how we can increase the production of the food products in this particular chapter. Why should we increase anta nodana? Okay, so we read in newspaper that efforts are always being made to improve production from agriculture and animal husbandry, right? Idna odirtivi
ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಟ್ ಏನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಂದು ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಡ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ದಟ್ ಏನು so many efforts have been made. ಏನಕ್ಕೆ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನಕ್ಕೆ, in order to improve the production from agriculture and animal husbandry. But why do you think so? Why is this necessary? And why we cannot make with the current level of production? So already production is there, agricultural field in the see there are so many things, the production taking place, but then we still want to improve that, we still want to increase that. Why do you think so? Because India bandu, see we all know India bandu, it is highly populated country. There are billions of people, there are like more than 1 billion people, and the population is still growing. Illige stop ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಅದಂಗೆ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ we should provide them food. So we should make sure that the food is available to each and every citizen of India. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನು, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫುಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ populous country, it's a very populous country. Our population is more than 1 billion, and the thing is it is still growing, adena increase aagtane hogta ide alva. So as food for this growing population, we will soon need more than 250 million ton of grain every year. Agree with this point, right? So ಏನು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಹ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಆಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಬೈ ಹೇಗೆ, ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಹೆಂಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಬೈ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆನ್ ಮೋರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಬೈ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆನ್ ಮೋರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಬಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ಲಿ ಕಲ್ಟಿವೇಟೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಟಿಲ್ ನೌ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸಿ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ದೇ ಆರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಅದೇ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಫುಡ್. ಸೊ ನಾವೇನು, ನಮಗೆ ಫುಡ್ ಬೇಕು ಫಾರ್ ಅವರ್ ಸರ್ವೈವಲ್, ಫಾರ್ ಅವರ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಲೀಡ್ ಅ ಡೇ ಟು ಡೇ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ, ನಾವು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೂ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ಫುಡ್ ಬೇಕು, ಊಟ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಫುಡ್ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ವಿ ಗೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಈ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇವನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಹ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ, ಸಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಫುಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಚೀವ್ ದಟ್ ಬೈ ಏನಿದು ದಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಟ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಥಿಂಗ್, ವೆರಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಎಗ್, ಮೀಟ್ ಅದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಅನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ರಿ ಕಡೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. And also we will be studying about animal husbandry, what is it and how is it improving the quality of the food that we get from animals anta nodana. Okay, so by illi first paragraph nalli it is very clear that we will be studying about how to improve the quality and also increase the production, food production alva. So now the reason is why should we increase, because population ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಇಂಡಿಯಾ ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ 1 billion people and it is still growing. And you all might think, ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಯ್ತಾ. ವಿ ಗೆಟ್ ರೈಸ್, ವೀಟ್, ಮೇಸ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಮೈಟ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಬೈ ಆಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್, ಬೈ ಆಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಬೈ ಅಲೋಕೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫುಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನ ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ಕೊಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ ದೆನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್, ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಸಿಟಿಯಿಂದ ಇವಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇವಾಗ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್, ಸಿಟಿಯಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗೋಗಿ ನೋಡಿ, ಹೈವೇ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಅಂತ ಎನಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಾಗಿದೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಈವನ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್,
ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ಗೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಅಂತಲೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಓಕೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದು ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದು ಅಲೋಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ದೆನ್ ಆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಂದು ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನ ಡಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇವಾಗ ಗಿವನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನ ಡಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಡಬಲ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್? ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್. So the scientific techniques and what all measures we can take in order to double the production anta we will see. So illivargu you one question frame agbodu. Em question frame madbodu ivaga yake why is it important to improve the food resources? See nim chapter ಹೆಸರಿಂದನೇ ಒಂದು question frame ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಅಲ್ವಾ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಏನಪ್ಪ, ಒಂದು ರೀಸನ್ ಏನು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಬಂದು ಇಟ್ ಈಸ್ increasing. Okay, India is highly populated country. India is highly populous country and there are more than 1 billion people and it is still growing. First point. Second point ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಾ, and so answer ಬರ್ಬೋದಲ್ಲ that okay extra land add ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ, but that is not possible. Why? Because and second point ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ and India is already it is extensively involved in agriculture. So increasing the area is useless. It is a useless thing. That's why we will have to focus on improving the food resources by utilizing scientific techniques. Okay, clear? So understood the objective of this particular chapter? Artha aitalla? Okay, so next ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ನೋಡೋಣ. As a result, we do not have any major scope for increasing the area of land. See, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, see we do not have any major scope for increasing the area of land under cultivation. Therefore, it is necessary to increase our production efficiency for both crop and livestock. Okay, so ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ, why should we increase our production? Nothing but why should we improve the food resources? One reason ಬಂದು in this paragraph only there is answer. ಒಂದು ಬಂದು India is very populous country. So ಏನು, and it is still growing. So in order to meet the nutritional requirement of each and every citizen, we will have to improve the food production. And second point, this is your first point. And then second point ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, see as a result, see India, second point ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ India is already intensively cultivated, or else India is already it is intensively involved in agriculture ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. As a result major scope for increasing the area of land under cultivation there is no, we do not have. So this should be your second point. Okay, ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ modify ಮಾಡಿ from here. This should be your second point, and then you conclude your answer by saying that that's why it is important to increase the production efficiency, or you can say that that's why it is important to improve the food production. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ನ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಗಳನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಫುಡ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಫೀಲ್ ಫ್ರೀ ಟು ಆಸ್ಕ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ದರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, the efforts to meet the food demand by increasing food production have led to some success so far. So already see this plan bandu, it was made somewhere in, when did they realize? Okay, first and foremost thing, question enappa andre, when did people realize that yes we should improve the food production, food resources anta yavaga ankondru? It was somewhere in 1940s 1950s ಆ time nalli they realized that yes ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಫುಡ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ಗಳನ್ನ ಸಹ ನಾವು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ದೇ ಗಾಟ್ ದಟ್ ಥಾಟ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಇನ್ 1940s 1950s that time, and since then efforts were made, the efforts were put
in order to meet the food demand by increasing food production have led to some success so far. So efforts hakudru and it has led to success. Hey, ಏನೇನು efforts hakudru, how did it lead to that, how did it lead to that achievement anta saha we will see. Okay, so we have had the green revolution which contributed to increase the food grain production. Okay, so we have also had white revolution which has led to better and more efficient use as well as availability of milk. Okay, so however this revolution means that our natural resources are getting used more intensively. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ you must understand this as well. ಇದು ಕೂಡ important point. ಯಾವುದು? Green revolution ಮತ್ತೆ white revolution. So green revolution ಬಂದು it focused on improving the food grain production. ಆಯ್ತಾ? Whereas white revolution it focused on dairy production. ಅದೇ milk production quality ಮತ್ತೆ quantity increase ಮಾಡೋದು milkದು. Okay, so white revolution is related to your dairy and then green revolution ಬಂದು agricultural field. And during those revolution, some steps were followed, some systems were followed, okay, with the help of which the production increased. Okay, ಅದು ಯಾವ್ದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. So however this revolution means that our natural, which means, so ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ there is demand for crops and also dairy products demand ಇದೆ. That's why they are focusing on this, improving them and increasing the production, right? Okay, so as a result there are more chances of causing damage to our natural resources to the point of destroying their balance completely. Okay, therefore it is important that we should increase food production without degrading our environment and disturbing the balance maintaining it. So again ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಇವಾಗ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಇವಾಗ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ sometimes what happens in case excess chemical na use ಮಾಡಿದ್ರೆ, see chemicals na use ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಾಸ್ಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಏನೋ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ದೆನ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಸಹ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ increase production increase ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ we should make sure we will add certain nutrients, ಅದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದು we add so many things, right? ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದು it should not cause harm to our environment, so that should not affect our environment. Athara we should take certain steps which will increase the production and also it should not cause any harm to our environment. That's what they are saying in this paragraph. So already demand ide andre enasta, so ಇಲ್ಲಿ population ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, so ಆ food products ಮೇಲೆ demand ಇದೆ, so the food production na ನಾವು increase ಮಾಡಬೇಕು. But ನಾವು increase ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ we should keep one thing in mind. What is it? When you are increasing the food production, we add certain things and those things should not affect, it must not affect the balance, environmental balance. It should not cause any damage. Okay, clear? Fine. So next ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ. So hence there is a need for sustainable practices in agriculture and animal husbandry. So sustainable practices galna follow ಮಾಡಬೇಕು in order to improve the production. Okay, and those practices, sustainable practices, so it should not affect the environmental balance, it should not affect our ecosystem. Okay, fine. Also simply increasing grain production for storage in warehouse cannot solve the problem of malnutrition and hunger. Do you agree with this? Do you agree with this point? See, illu saha another question can be framed, that is, see iವಾಗ okay, food production ಏನೋ increase ಮಾಡಿದ್ರು, now a food bandu it is available in the market. See, there are fruits, vegetable, everything, good quality meat, good quality milk, everything is available in the market. So ivaga if you make food product available in the market, is that sufficient? So ivaga production increase ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ can we
solve, can we resolve the problem of, or can we overcome the problem of malnutrition and hunger which is still faced in India? So ಇವಾಗಲೂ ಸಹ ಕೆಲವೊಂದು ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ malnutrition ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯಸ್ ರಿಚ್ ಫುಡ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒನ್ ರೀಸನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿ ಆಸ್ ಯು ಗೋ ಟು ದ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಮೋಟ್ ಏರಿಯಾ, ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾ ಸೈಡ್ ಹೋದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ದಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಂದ ನೀವು ಅವ್ರು ಏನು ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ದೇ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಫಾರ್ ದರ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ದರ್ ನೀಡ್ಸ್. ಸೊ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್, ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಪೇಡ್ ವೆಲ್? ಸೊ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಡೀಸೆಂಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? Answer is no. So when there is no proper payment, or when they are not getting a decent salary, then how do you think that they will be able to afford for those nutritious rich food afford madak agatta aurge? Illa. As a result enagutte, again when they cannot buy nutritious rich food, obviously aurge there will be some deficiency, also malnutrition face ಮಾಡ್ತಾರೆ. So along with improving the food production, one more thing that is what is very important is good economic condition. Good stable financial condition is also important. So avagenu when there is if the person is stable, financially stable agidre they can afford to buy nutritious rich food alva. So just by increasing the production, so answer question enandre, now by increasing the food production can we overcome the problem of malnutrition is the question. So your answer should be no, because ಏನಂದ್ರೆ the person ಇವಾಗ usually rural side ನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ farmers ಬಂದು they are in the rural side ನಲ್ಲಿ people are involved in agriculture and they are not paid enough, they are not paid decent salary. So ಅದಕ್ಕೆ they cannot afford to buy such nutritious rich food. As a result there will be some deficiency. So malnutrition bandu just by increasing the food production adanna navu overcome madakagalla. Along with increasing the food production, good economic condition is also important in order to overcome the problem of malnutrition. Okay, fine. So the food security depends on both. So what did you understand by this? The food security, it depends on both availability of the food and access it to it. Okay, so the majority of our population, it depends on agriculture for their livelihood alva. So increasing the income of the people working in agriculture is therefore necessary. En helde mostly people bande they are involved in agriculture alva, but then the farmers, they are not paid enough. So by increasing the income of the people working in agriculture is therefore necessary. It is very necessary in order to overcome the problem of malnutrition that is faced in India. Okay, therefore it is necessary to combat the problem of hunger. Okay, so ivaga scientific management practices should be undertaken to obtain high yield from farms. So again ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. So now you understood, right? ಇವಾಗ food, why should we improve the food resources? You understood that. Why are we improving food resources? You understood that ಅಲ್ವಾ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು population and ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು we cannot take extra land. We cannot we cannot take extra land because already India is involved in extensive agriculture. So whatever land is available in that same area, we will have to focus on increasing the production. How can we do that? How can we do that? By utilizing scientific management practices. Scientific management practices ಏನಕ್ಕೆ? To obtain high yield from farms. So now for sustained livelihood, one should undertake mixed farming, intercropping and integrated farming practices. So nothing but these are some of the techniques. So ee techniques gana use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಇರೋ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಲ್ಲೇ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು? We can increase the production, we can double the production. Okay, so idr ಬಗ್ಗೆ we'll be studying in depth as we go further. Fine. Now for example, combine agriculture with livestock or poultry or fisheries or beekeeping.
So here the question thus becomes, how do we increase the yield of crop and livestock? So ಇವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಓಕೆ ನಾವು ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇವಾಗ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲೇ. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್? ಬೈ ಯುಟಿಲೈಸಿಂಗ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಥರ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ಯು ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ದಟ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲಾಂಟ್ and that tomato plant ಬಂದು ಇವಾಗ ಇನ್ 15 days ಅದು ನಮಗೆ 3 ಟೊಮ್ಯಾಟೋಸ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಬೈ ಯುಟಿಲೈಸಿಂಗ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಸ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಂದು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಂದು 3 ಟೊಮ್ಯಾಟೋಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರ ಬದಲು ವಿ ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ದಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ or else we should modify that plant in such a way that it will give 6 tomatoes in place of 3 tomatoes. Nothing but ಆ one plant ಬಂದು ಇನಿಷಿಯಲಿ ಅದರದ್ದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, 3 ಟೊಮ್ಯಾಟೋಸ್ ಇತ್ತು. ನಾವು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಫೈ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಕ್ರಾಪ್ನ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಡಬಲ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕೊಡೋ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ 3 ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ 6 ಟೊಮ್ಯಾಟೋಸ್. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನ ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಬೈ ಯುಟಿಲೈಸಿಂಗ್ ಸರ್ಟನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಅದು ಏನೇನು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದು ಹೌ ಡು ವಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಈಲ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರಾಪ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಯು. ಸೊ ಆಸ್ ವಿ ಗೋ ಫರ್ದರ್ ವಿಲ್ ಸಿ ದಟ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇದೆ ಇನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ರೈಟ್? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್, why are we doing this and all that? You understood the difference between green revolution and white revolution, right? And then when increasing or when you are improving the food resources, when you are improving the food resources, ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಸ್ಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು? We should follow a sustainable practice which should not affect our environment. It should not affect the environmental balance. Okay, we should ಆ ಥರ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಸ್ಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. Okay, and there one more question was framed. ಏನು ಹೇಳಿ, malnutrition by increasing the food production can you overcome the problem of malnutrition? Answer is no. ಯಾಕೆ? Because along with the production, increase in production, good economic condition is also important. Okay, so ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ. and then now we are starting with improving. How can we improve ಅಂತ ನೋಡೋಣ. what are all the system or what are all the principles that have been followed in order to improve the production ಅಂತ we will start. So ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗ್ತದೆ? ಒಂದು ಬಂದು ಫ್ರಮ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಒನ್ ಫ್ರಮ್ ಅನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ರಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇಂದ ಸಿಗ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ದ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ? ಫಾರ್ಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಫುಡ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನ ಡಬಲ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಕ್ರಾಪ್ ಈಲ್ಡ್. ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಕ್ರಾಪ್ ಈಲ್ಡ್. So first and foremost thing, before starting with this topic, what do you mean by crop? So crop andre enu? What is a crop? Crops andre seed ankonidra, it is actually crop, different seeds different. See, crop is nothing but it is yade crop togoli, it is a plant that is grown in large number. The similar plants that are grown on a larger scale, ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ರಾಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನು ಸೀರಿಯಲ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಓಕೆ, ಪಲ್ಸಸ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಆಮೇಲೆ ಆಯಿಲ್ ಸೀಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ಗಳಿದಾವೆ, ಫೈನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್, ಸ್ಪೈಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಗ್ರೋ ಫೋಡರ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯಾವ ಥರ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ನ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? cereal crop, pulses, oil seed, vegetables, spices and fruits, and also fodder crop. So ivaga cereal crops andre yaad barata adar kegade examples: wheat, maize, millet, rice. Idella bandu these are some of the examples for your cereals, and they are rich source of carbohydrate. They are the rich source of carbohydrate. Okay, so ಇವಾಗ ನಾನು ಏನಂದೆ, ಇವಾಗ we have started the chapter ಅಲ್ವಾ? ಏನು
ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಅನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ರಿ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಕ್ರಾಪ್ ಇದೆ, ಕ್ರಾಪ್ ಇಂದ ಫುಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಂದ ಫುಡ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅಂಡ್ ಈ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಇಂದನೂ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ದ ಕ್ರಾಪ್ ಈಲ್ಡ್. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ the principles that have been followed in order to improve the crop yield, first let's try to understand what is crop and what are all the crops that are grown in our country and how are these crops classified into different groups based on the season in which they are grown. Anta first we will cover that. After that we will get into the principles that have been followed in order to increase the production. Clear? Okay, so crop andre enu anta gottaytalla. These are similar kind of plants that are grown on a large scale. Okay, so India nalli cereals grow ಮಾಡ್ತಾರೆ, which is a rich source of carbohydrate, and we also grow pulses. Pulses ಬಂದು in India it is commonly known as dal alva. This is a rich source of protein. It's a rich source of protein. Example for pulses, yeah, the gram, green gram, linseeds, pigeon peas, black gram, all these are the best example for pulses alva. Adar jotege oil seeds. See, namge nam ಊಟದಲ್ಲಿ carbohydrates ಬೇಕು, proteins ಬೇಕು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ we even require healthy fats. So ಈ fats ಗಳು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗ್ತದೆ? From oil seeds. Oil seeds include soya bean, groundnut, sesame, castor, mustard, linseed, sunflower. ಇದೆಲ್ಲದರಿಂದ ನಮಗೆ we get a good quality fatty acid glycerols alva. So these are rich source of fat. Okay, so we get carbohydrate from cereals, protein from pulses, fat from oil seeds. Adar jotege we even require vitamins and minerals. From where do we get vitamins and minerals? We get them from vegetable, fruits, spices. ಇದೆಲ್ಲದಿಂದ ನಮಗೆ vitamins and minerals ಸಿಗ್ತದೆ. Along with that, fruits and vegetables, they also provide some small quantity of carbohydrate and proteins also. Adar jotege we also grow fodder crop. Now what do you mean by fodder crop? See, ivaga animals ge, you look at cattle ge adakke separate food ide. Now cattle ge adakke hullella haaktaralla. So animals ke feed ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ certain crops are grown. They are called as fodder crop. Okay, best example oats, aita, and Sudan grass. These are, why do we grow them? Because they are grown as food for the livestock. Okay, a farm animals ke feed ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ we grow fodder crop. So clear it, crops andre enu and what are all the types of crops that are grown in India? Clear, right? Okay, so ivaga question ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, this is from your NCERT textbook only. ಇವಾಗ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಇವಾಗ ಇದುವರೆಗೂ ಏನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇಂದ ಯಾವ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೌ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಆಲ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಏನಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಗೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್, pulses, fruits and vegetables? It's very easy, right? So ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಲೆಟ್ ಮೀ ಚೆಕ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಟ್ ಓಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ನ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ಓನ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ರೀಜನಲ್ಲೂ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಸೇಮ್ ಇರತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವೇರಿ ಆಗತ್ತಾ? ಇಟ್ ವೇರೀಸ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಫೋಟೋ ಪೀರಿಯಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಾಯಿಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಕೂಡ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಸೇಮ್. ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ಕಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಯು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಾಪ್ಗೂ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರತ್ತೆ, which varies from crop to crop. The climatic condition, it varies from crop to crop. ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಅದರ ತಕ್ಕಂತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, certain crops are grown in Karnataka, certain crops are grown in Telangana, certain crops are grown in northern region. So like that ಏನಾಗುತ್ತೆ, it is distributed throughout a country. Okay, and one more thing is that
ಅದು that is based on the soil texture ಅದೆಲ್ಲ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ certain crops they require more water, so they are grown only during rainy season, and certain crops ಏನಂದ್ರೆ they want colder condition, cold temperature ಬೇಕು, so they are grown during winter. So like this, based on the needs of that crop, climatic condition, adardu requirements, based on that it is grown during certain period. So based on the season the crops are classified. We will see that as well. Okay, so now ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. So ಇವಾಗ different crops they require different climatic condition, temperature and photo period for their growth and completion of the life cycle, right? So ಏನಾಗುತ್ತೆ, climatic condition ಬಂದು ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ, temperature ಕೂಡ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ and photo period ಕೂಡ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. What do you mean by photo period? So photo period is related to the duration of the sunlight. It is the duration of the sunlight that the plant gets. So our duration na bandu ನಾವು photo period anta ಕರಿತೀವಿ. See, we know, right, that plants ಗೆ ಬಂದು sunlight it plays very important role. It plays a major role for its survival. ಯಾಕೆ? See, because we know that plants bandu they are autotrophs, which means to say that they prepare their own food. So ಅದರದ್ದು ಫುಡ್ ನ ಅದೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸನ್ಲೈಟ್ ಬೇಕು. From where is it get? ಅದಕ್ಕೆ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು, which it gets the solar energy from the sun, right? So plants ಗೆ ಬಂದು sunlight very important, only then the plant can prepare its food, alva? So photo period is very important. So this photo period ಬಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, plants ಗೆ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು plants ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು plants ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So ಅದು ಸಹ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ from crop to crop. Okay, so the growth of plants and flowering are dependent on sunlight. They are dependent on sunlight, right? So as we all know that plants manufacture their food in sunlight by the process of photosynthesis. You all know that, right? What happens during photosynthesis? See, the carbon dioxide and water molecule in the presence of sunlight and chlorophyll pigment, the carbon dioxide is reduced to glucose, alva? Adar jotege even oxygen is released into atmosphere and water molecule is also released, right? So photosynthesis na ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ these two are raw materials. ಈ ಎರಡು raw material na in the presence of sunlight ಮತ್ತು chlorophyll pigment it is getting converted to glucose. So the glucose is the food for plant. So photosynthesis ನಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ light ಬೇಕು, ಅಲ್ವಾ? So there are some crops which are grown in rainy season and they are called as Kharif season. Okay, so ನಾನು ಹೇಳ್ದಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಬಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ರಾಪ್ಸ್ಗೆ ವಾಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಯಿಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ಗಳು it is better to be grown during rainy season, and crops that are grown in the rainy season ಅದನ್ನ ಬಂದು ನಾವು ಖಾರಿಫ್ ಸೀಸನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, which starts from the month of June and then harvesting ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನಲ್ಲಿ. And some crops are grown in winter season. ಕೆಲವೊಂದು winter season ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಬಂದು ನಾವು ರಬಿ ಸೀಸನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, which starts from November and harvesting ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ, in the month of April. Okay, example ಬಂದು paddy, soya bean, pigeon peas, maize, cotton, green gram and black grams are Kharif crops, whereas wheat, gram, peas, mustard, linseed, these are Rabi crop. So ivaga again illi question can be framed, Kharif ಮತ್ತೆ Rabi crop differences. So I will have to mention Kharif crop ಬಂದು ಯಾವ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಬಿ ಬಂದು ಯಾವ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಡಿಂಗ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆ ಮಂತ್ ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. Why is it grown during rainy? It is very simple, because the crop bandu it demands more water and it requires moist condition, Kharif. Whereas Rabi crop bandu it demands for colder climatic dry and colder climatic condition. That's why they are grown anta one reason mention ಮಾಡಬೇಕು, and you should give these examples. Okay, so this can be asked for 3 mark, the differences. Fine. Okay, so in India
there has been 4 times increase in the production of food grain from 1952 to 2010. So ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ, that food resources ಬಂದು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ when did they think of that? It was somewhere in 1950s, ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ. And then from 1952 to 2010, initially they thought of improving the food resources and they succeeded in it. The production was increased. It was increased. Okay? Yes times? 4 times increase ಆಗಿತ್ತು production with only 25% increase in the cultivable land area. Okay? How has this increase in the production been achieved? ಹೇಗೆ? So ಇವಾಗ production ಬಂದು ಡಬಲ್ ಆಯಿತು, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಂದು 4 times increase ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇವಾಗ 4 times ಅದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಏನೇನು ಮೆಜರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಹೇಗೆ ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಫ್ ವಿ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಸ್ involved in farming, we can see that we can divide it into 3 stages. So during ಈ period ನಲ್ಲಿ ಬಂದು they followed 3 principles, 3 principle ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರು. with the help of those 3 principle ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನ ಬಂದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. Okay, so the first is the choice of seed for planting. So ಇವಾಗ before reading this paragraph, before reading this 1 2 6 lines, ಈ 6 lines ಗಿನ ಮುಂಚೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, 3 stages ಗಳಿದಾವೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಆ 3 stages ಅಂತಾನು ಕರಿಬಹುದು, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೆನ್ಷನ್. ಸೊ ಯಾವ್ದಾವ್ದಪ್ಪ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬಂದು ವಿಲ್ ಬಿ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ದೀಸ್ 3 principles as we go further. Okay, so the first principle bandu eno, it is crop variety improvement, and second principle bandu it is crop production improvement, and third principle bandu it is crop protection management. So in case of crop variety improvement, here they are focusing on quality. They are focusing on quality. ಇಲ್ಲಿ crop the quality improve ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ focus ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Whereas in the second principle, that is crop production improvement, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು they are focusing on quantity. They are focusing on quantity. Whereas in the third principle, crop protection management, see protection, they are focusing on protecting the crops which are still being grown in the cultivation land, and also those crop which has been harvested and it is kept in warehouse. So store ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ crops ನ store ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು crops ನ protect ಮಾಡಬೇಕು, and even when the crops are still in agricultural field, ಅದನ್ನ grow ಆಗ್ತಿರತ್ತಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲೂ ಸಹ we should protect them. Okay, I'll tell you actually ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ they are first principle ಬಂದು it is focusing on quality ಅಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಸಿ ಏನು ನಮ್ದು ಏಮ್ ಏನಪ್ಪ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ, to increase the production to increase the production ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆಗ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸೀಡ್ ತಗೊಂಡು ಯಾವುದೋ ಕ್ರಾಪ್ ತಗೊಂಡು ಆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇರತ್ತಾ? ವಿಲ್ ದಾಟ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್? ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಯು ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಯು ಚೂಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕ್ರಾಪ್. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕ್ರಾಪ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರದ್ದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಬಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವುದೋ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಕ್ರಾಪ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ನೋ ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ವಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫುಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದು ವಾಟ್ ಶುಡ್ ವಿ ಡೂ, ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್. ಸೊ ಎಂಥ ಸೀಡ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಸಿ ಅಗೇನ್ ವೆನ್ ಐ ಸೇ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, the quality it varies from crop to crop. For cereals quality is different, for pulses quality is different, oil seed nalli quality is different. Now let's say if I'm talking about wheat ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. In case of wheat it should have a good baking quality ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. and when I say pulses, protein quality ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. when I say vegetable, preserving qualities ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. like this the quality it varies from crop to crop. So first we should identify that. See again within rice or else in pulses only there are so many varieties of pulses. So first step is we should find out that out of so many varieties of pulses, which variety of pulse has got good quality of protein. So first we should identify that which variety has got that good quality anta. So who will do that?
Scientists will do that. Scientists will identify that, okay, which variety has got good quality protein, and then they will choose that seed. So the first one, improving the crop variety improvement alli en ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, the first step bandu you choose a variety which has got good quality. Okay, after that ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿನ ಇನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ, ಏನೇನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತನೂ ಸಹ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ವಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ, ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯಸ್ ರಿಚ್ ಫುಡ್ ತಿಂದರೆ ಬೇಗ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗೂ ಸಹ ಒಳ್ಳೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಗ್ರೋ ರಿಯಲಿ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಹ ಡಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಡೂ ದಟ್, ಬೈ ನರ್ಚರಿಂಗ್ ದ ಕ್ರಾಪ್. ಏನು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬಂದು, ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ದ nurturing of the crop plants. Nothing but you are adding extra nutrients in the form of manure and fertilizer. We'll study about manure and fertilizer as we go further. So in the second one, production improve ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, we are making sure that the plant, it gets water each and every day through irrigation technique, and also we are adding extra nutrients to the plant in the form of manure, fertilizer and all that. And also we are also following so many cropping patterns like crop rotation, intercropping, mixed cropping and all that in order to increase the production. Okay, so second one bandu navu en ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, so ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, we will increase the quantity. Okay, and the third one is the production. So when ಇವಾಗ see ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸೀಡ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ ವೆಲ್. ಬಟ್ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ದೆರ್ ಆರ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್, ದೆರ್ ಆರ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದ ಕ್ರಾಪ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ಕ್ರಾಪ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್? ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ and we should avoid the crop failure. How can we avoid the crop failure? By protecting the crops. So when it is still in agricultural field, that time also we should protect. Even after it has been harvested and it is stored, right, it is stored for some time, our time nallu saha we should protect them. How can we protect them? By adding pesticiders, and biopesticiders are also there. So adar bagge ella we will see. So we are protecting them. Okay, so the third is the protection of the growing and also harvested crop from loss. Thus the major group of activity for improving crop yield can be classified as, so id mooru. So illi from here this entire paragraph idistu idiyalla, they are explaining about these three principles. That's it. So what you will have to mention in your exam is that you will have to, in case if you get question for 2 mark or 3 mark, that stating that production bandu increase agittu, right, from 1952 to 2010 the production bandu enagittu 4 times increase agittu. What were the practices or what were the system or what were the principles that were followed in order to increase the production anta kelidre you will have to mention these 3 principles and just add a line on focusing on what are they doing in this year: quality, quantity and production. That's it. Simple, right? So iduvargu ನಾವು ಏನೇನು ಓದಿದ್ವಿ, till now ನಾವು ಏನೇನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದು ಫುಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ, ದಟ್ ಫುಡ್ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗ್ತದೆ, ವಿ ಗೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವಿ ಆರ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ದ ಫುಡ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. And why should we improve the food resources? Because of the increasing population, and also already India is extensively involved in agriculture. So iro land nalli ನಾವು production double ಮಾಡಬೇಕು. That's why we should improve the food resources. How can we do that? By utilizing scientific management techniques, and these practices should be sustainable and it should not affect the ecological balance. ಅದನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿದ್ವಿ. And even we saw about the green revolution and white revolution ಅಲ್ವಾ. ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಬಂದು ವೈಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆರಡೂ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಏನಾಯಿತು, there was one more question, that is, by increasing the food production, do you think we can overcome the problem of malnutrition in India anta nodidvi. The answer is no, because along with the production see, one it is available,
you are making the food available. Along with that, the people also should be in a position to buy them. For that, economic condition good irbeku. We saw that as well. And then we started with this. Initially we started with crop improvement in the shuru madidvi. We saw different types of crops. India nalli ಯಾವ ತರ crops grow ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. After seeing all that, we started first ಬಂದು plant based food ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ we started ಅಲ್ವಾ. ಅದರಲ್ಲಿ we started with first India, what do you mean by crop? India ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ crops grow ಮಾಡ್ತೀವಿ, and based on the season ಈ crops ಬಂದು ಹೇಗೆ classify ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸಹ ನೋಡಿದ್ವಿ. After that, during this period there was increase in production. What were the steps that were followed? These 3 steps. And I also brief ಆಗಿ explain ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ that what they have done during ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ನಲ್ಲೂ ಯಾವ measures involve ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸಹ I explained, right? So ಇವಾಗ what we are going to do is that every one principle ನು in depth ಆಗಿ ಓದೋಣ. Okay, detailed ಆಗಿ ನೋಡೋಣ. Fine. So ಇವಾಗ first will be, this is our first principle. It is crop variety improvement. So this approach, crop variety improvement, il navu en focus ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, we are focusing on improving the quality. Alva. So ivaga this approach it depends on finding a crop variety that gives a good yield. First and foremost thing, you should find out that ya crop, ya seed bandu yield ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತೆ, and quality nu saha you should check. ಯಾವ್ದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಇವಾಗ ಪಲ್ಸಸ್ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ವೆರೈಟಿ ಪಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಪಲ್ಸಸ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಆ 4 ವೆರೈಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಯು ಶುಡ್ ಚೆಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದು ಚಾಯ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಏನು, ವೆರೈಟೀಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ಸ್. ದ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, response to fertilizer, product quality and high yield. So illi what do they mean by this? Ivaga ಏನಂದ್ರೆ, so ಇಲ್ಲಿ we want to improve the variety, crop variety improvement. A crop variety na ನಾವು improve ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. And my question is, okay, first before improving the quality of the crop, ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, first we are choosing the best variety. So out of those 4 varieties, ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ, which gives the good quality or large amount, which has high yield ಕೊಡತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ first we are choosing the variety. First we are choosing one variety. After that we are improving that variety. We are improving that crop variety. Okay. So when will we say that? When will we say that the crop's quality is very good, quality ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ? If that particular crop has got resistance against disease, if the crop can resist the disease, if the crop can respond to the fertilizer, if the crop can withstand the disaster, drought and all that, and if the crop's maturity duration is shorter. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಓದೋಣ. ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ದೆ, ಇವಾಗ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ನ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಿನ್ನ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಹ ವಿ ಶುಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ದೋಸ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್, ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ದೆನ್ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಂದು, ಆ ಕ್ರಾಪ್ ಬಂದು ತುಂಬಾ ವೀಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಈಸಿಲಿ ಗೆಟ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಡಿಸೀಸ್ಗಳಿಂದ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅದು ರಿಕವರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಗಲ್ಲ. ಇವೆಂಚುಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೈ ಇಫ್ ದ ಕ್ರಾಪ್ ಇಸ್ ವೀಕ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ರಾಪ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವೆರೈಟಿ ಕ್ರಾಪ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆ ಒಳ್ಳೆ ವೆರೈಟಿ ಕ್ರಾಪ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಆ ಕ್ರಾಪ್ನ ಡಿಸೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿತ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಡಿಸೀಸ್. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇವನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್, ಅದು ಬಂದು ವೀಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಆಗದೆ ಇರೋ ಥರ ಕ್ರಾಪ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಥರ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಕ್ರಾಪ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಟು ದ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಈವನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ವೀಟ್ ಅದರದ್ದು ಬೇಕಿಂಗ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಅದರದ್ದು ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಥರ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸು ಸಹ ನಾವು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈಲ್ಡ್ ಸಹ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಆ ಥರ. ಸೊ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ವೆರೈಟಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್
particular step. ಯಾವ್ದಾದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ the first one is hybridization technique and the second one is gene modification technique. So ಈಗ hybridization technique ಅಂದ್ರೆ ಏನು, gene modification technique ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ we will see as we go further. So ಇಲ್ಲೇನು the one way of incorporating desirable characteristics. So ಇದೆಲ್ಲ we want these characteristics to be there in that particular crop. Only then we will consider that crop as a high quality crop, improved crop. ಆಯ್ತಾ? So how can we add those desired characteristics into andre first one bandu it is hybridization. The first step is hybridization. Okay, and the second one bandu it is genetically modified crops, so gene modification. And the second one bandu gene modification. You should keep these two things in mind. So you understood, right, that why are we improving the crop variety anta? You understood that why are we improving crop variety anta? So how are we doing that? How are we doing that? One is through hybridization and the second one is through gene modification. So hybridization, it is very simple, very easy to understand. ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಎರಡು ಕ್ರಾಪ್ ವೆರೈಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಆ ಎರಡು ಕ್ರಾಪ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿನಲ್ಲಿ ಡಿಸೈರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ನಾವು ಇವಾಗ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಲೆಟ್ ಸೇ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಟಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೇಟ್, ಐ ವಿಲ್ ಡ್ರಾ ದಿಸ್. Now let's say there is a tall plant. Okay. Wait. Now let's say that there is a tall plant and there is a shorter plant. Aita. A tall plant bandu it gives green color fruit. ಇದು ನಮಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಫ್ರೂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಫ್ರೂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ದ ಶಾರ್ಟರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಈ ಶಾರ್ಟರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಂದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಸ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಫ್ರೂಟ್. ಸೊ ಟಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ರೆಡ್ ಫ್ರೂಟ್. ಐ ರೈಟ್ ದಿಸ್. ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿತ್ ರೆಡ್ ಫ್ರೂಟ್. Whereas idu bandu tall plant with green fruit. ಆಯ್ತಾ? These two are naturally occurring variety. ಇದೆರಡು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು I want a variety. ಏನು? I want a variety. I want a variety in which plant is tall and gives red fruit. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು, ಆಲ್ರೆಡಿ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಅಕ್ಕರಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಟಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ, ಗ್ರೀನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ, ರೆಡ್ ಫ್ರೂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಅ ವೆರೈಟಿ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಸ್ ಏನು, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಸ್ ಟಾಲ್ ಆಗಿದೆ ಇರಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ನನಗೆ ರೆಡ್ ಫ್ರೂಟ್ ಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಐ ಡೂ, ಐ ವಿಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ದೀಸ್ ಟು. ಇದೆರಡನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇದೆರಡನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ವೆರೈಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿತ್ ರೆಡ್ ಫ್ರೂಟ್. ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಟಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿತ್ ರೆಡ್ ಫ್ರೂಟ್. So I have given you the simplest example in order to make you all understand what is hybridization. So hybridization ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಂದು ಇದ್ರದ್ದು ಹೈಟ್ ಮತ್ತೆ ದ ಫ್ರೂಟ್ ಕಲರ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಏನಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಐ ವಾಂಟ್ ಹೈಟ್
from this plant and color from this plant. So ಈ ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಒಂದೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ಎರಡು ವೆರೈಟಿನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ ಇನ್ ವಿಚ್ ದೆರ್ ಇಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಟು ಅಚೀವ್ ಆಯಿತು, ಆ ಕಲರ್ಡ್ ಫ್ರೂಟ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. This is called as hybridization technique. In hybridization, what are they doing is that they are crossing two plants which have different characteristics, so that you will get a new plant variety with desired characteristic. Okay, clear? Artha aitalla? So that is hybridization. So hybridization, it refers to crossing between, see this is important, you must know this, it refers to okay, no, hybridization, it refers to crossing between genetically dissimilar plant. Characteristics ಬಂದು dissimilar ಆಗಿರುತ್ತೆ, and this crossing may be, ಈ crossing ಬಂದು inter varietal ಆಗಿರಬಹುದು, inter specific ಆಗಿರಬಹುದು, and even inter generic ಸಹ ಆಗಿರಬಹುದು. When I say inter varietal, it is between two different varieties. When I say inter specific, it is between two different species of the same genus. ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ ಜೆನರಿಕ್ ಅಂದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಜನರಾ. ಸಿ ಇನ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸೋನಮಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್, ನೋ ದರ್ ಇಸ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಫೈಲಮ್ ಅಂಡ್ ಡಿವಿಷನ್, ಕ್ಲಾಸ್, ಆರ್ಡರ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಜೀನಸ್, ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಬಂದು ಸೇಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಇಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಸೇಮ್ ಜೀನಸ್, ಬಟ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಜೀನಸ್. ಆಲ್ಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಇಂಟರ್ ಜೆನರಿಕ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಜೀನಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, and ಯಾವ ಥರ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೆರೈಟಿ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇಂಟರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್, ಇಂಟರ್ ವೆರೈಟಲ್, ಇಂಟರ್ ಜೆನರಿಕ್. ಅಂಡ್ ಜೀನ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ಜೀನ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್, ಅನದರ್ ವೇ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ದ ಕ್ರಾಪ್ ಇಸ್ ಬೈ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಜೀನ್ ದಟ್ ವುಡ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಡಿಸೈರಬಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಬಂದು ನಾವು ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಕ್ರಾಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಕ್ರಾಪ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ 5 minutes break. 5 minutes break. Let's take 5 minutes break. We will continue from genetically modified crop. Okay.
ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಕ್ರಾಪ್ ವೆರೈಟಿನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಒಂದು ಬಂದು ಥ್ರೂ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬಂದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಥ್ರೂ ಜೀನ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಜೀನ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, 2 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ದಟ್ ನಮ್ಗೊಂದು ಹೊಸ ವೆರೈಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ವೆರೈಟಿನಲ್ಲಿ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತಾ ಇದ್ವು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆ ಒನ್ ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಅಕರಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದಟ್, we are actually incorporating those characteristics into a new variety. Okay, by crossing the 2 different variety. So the next one bandu, second one bandu yadu, it is genetically modified crop. So the genetically modified crop, so genes are involved. So ಏನಂದ್ರೆ, see, when I was doing that fundamental unit of life chapter, and already I told you, right, when I was doing that nucleus thing, within nucleus ಏನಿರುತ್ತೆ, chromatin ಇರುತ್ತೆ. Within those chromatin ಏನಿರುತ್ತೆ, DNA ಇರುತ್ತೆ. What is DNA? DNA is deoxyribonucleic acid, which is nothing but it stores certain information which will have to be passed on from one generation to another generation. ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಗಿವ್ ಯು ಆಲ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಇವಾಗ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ DNA. ಆಯ್ತಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ DNA. Really exactly there will be 10. Aita, this is a rough diagram. Now I am just showing you this is your DNA. Ivaga plant gunu it will have DNA. So ivaga I told you this DNA, this genetic material, it will have information. It will carry informations which will have to be passed on from one generation to another generation. ಯಾವ ತರ informations na store ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. So when it comes to human beings, eye color ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೇರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೇರ್ ಕಲರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಸಚ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವನ್ ಯುವರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಾನು ಬಂದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ DNA. ಇವಾಗ ನಾವು ಲೆಟ್ ಸೇ ದಟ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ಪ್ಲಾಂಟ್. ನಾವು ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ನಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟೆ, ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಅ ಟಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ದೆರ್ ವರ್ 2 ವೆರೈಟೀಸ್. ಒಂದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟಾಲ್ನೆಸ್ ಇತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ನನಗೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಮೈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಶಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದರ್ ಇಸ್ one more variety which is short. So ಆ ಶಾರ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಂದ ನಾನು ಅದರದ್ದು DNA ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಜೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು let me consider that this part is responsible for height. This is responsible for height. Maybe this characteristic is responsible for height. So this one unit na ನಾವು ಜೀನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಜೀನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. We have taken this gene from DNA from a short plant because now I want my tall plant to be short. So this is from a short plant ಇಂದ ತಗೊಂಡಿರೋದು ನಾವು. Shorter plant. So shorter plant ಇಂದ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, the gene that is responsible for the height. So this gene it codes for the dwarfness in the plant. So ನನಗೂ ನನ್ನ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಜನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ದಿಸ್ ಜೀನ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟಾಲ್. ಅದರದ್ದು ಜೀನ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ವೆನ್ ದಿಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕೂಡ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ. ಸೊ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸು ಯು ವಿಲ್ ಕಲ್ಚರ್ ದೆಮ್. ಈ ಜೀನ್ that is responsible for this one responsible for the height, I will culture them separately. Aita. So now let's say that you are culturing them separately in the lab. Petri dish idralli bandu enirutte, the gene that is responsible for the height and also my desired plant that is ಅದು ಬಂದು ಐ ವಾಂಟ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ಬಿ ಶಾರ್ಟ್. ಸೊ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆರಡನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಟೈಮ್ ದಿಸ್ ಜೀನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಂದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ದಟ್ ಡ್ವಾರ್ಫ್ನೆಸ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀನ್ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಸಚ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಬೈ ಆಲ್ಟರಿಂಗ್ ದ ಜೀನ್ಸ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So how can we improve the crop variety?
So first bandu you should choose the variety which has got good quality. Adadmele we should improve its quality, further quality na improve ಮಾಡಬೇಕು by making them disease resistant. So ಇದೇ ತರ ನಾವು ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ಡಿಸೀಸ್ ಒಂದು ನಾನು ಹೈಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಇದುವರೆಗೂ, ಹೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೂಟ್ ಕಲರ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆಲ್ಲ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ಡಿಸೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಹ ಮಾಡ್ಬೋದು. Plus we can also make that plant response to the fertilizer, and also we can further improve the quality, and also adana we can also make that plant high yield taranu ಮಾಡಬಹುದು. ಹೇಗೆ? through hybridization technique and genetically modification and gene modification technique. ಇದರ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು we can improve the crop variety. Clear with these two techniques? Any doubts idru feel free to comment in the comment section. I will get back to you. Okay, so next ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ. So few new varieties of crop to be accepted, it is necessary that the variety produces what is this? So ivaga enare, it is necessary that the variety produces high yield. It produces high yield under different conditions that are found in different area. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ಕ್ರಾಪ್ಗೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಮೇಕ್ ದಟ್ ಕ್ರಾಪ್ ಗ್ರೋ in case even if there is slight change in the climatic condition, that crop should be in a position to withstand those changes. That means we should make that plant or we should make that crop adaptable to the climatic changes. So ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? Through hybridization or gene modification technique we can do that. Okay, the farmers would need to be provided with good quality seeds of particular variety. That is, the seed should all be of same variety and germinate under same condition. So ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು, nothing but we should make that crop adaptable to the climate, and that crop has to be given to the farmers, and then farmers should grow those crops. Okay, the cultivation practices and the crop yield are related to weather, soil quality and the availability of the water. Alva, since ಏನಾಗುತ್ತೆ weather condition such as drought ಮತ್ತೆ flood situation, these are unpredictable. These situations are unpredictable. Alva, so ಅದಕ್ಕೆ the varieties that can be grown in diverse climatic conditions are useful. Similarly, the variety tolerance to high salt salinity have been developed, and some of the factors which the variety improvement is done are. So nothing but ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಇವಾಗ ಕ್ರಾಪ್ ವೆರೈಟಿ ಹೆಂಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಚೂಸಿಂಗ್ ದ ಕ್ರಾಪ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ಯುಟಿಲೈಸಿಂಗ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆರ್ ಜೀನ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕ್ರಾಪ್. ಸೊ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕ್ರಾಪ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ದಂದರೆ, ಒಂದು ದೇರ್ ಇಟ್ಸ್ ವಿ ಸಾ ಡಿಸೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ದ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್, ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಕ್ ದ ಕ್ರಾಪ್ adaptable to the different climatic condition, adaptable to the different soil salinity. Sometimes see one ಸ್ವಲ್ಪ vary ಆದ್ರೂ the plant should be in a position to withstand those changes. So ಸ್ವಲ್ಪ change ಆದ್ರೂ ಅದು affect ಆಯ್ತಂದ್ರೆ it will lead to crop failure, which will again lead to a huge loss. So ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, we should develop a variety which can tolerate such changes. That's what they are saying over here. So ಇವಾಗ in crop variety, that's what they have explained in this paragraph. So ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಪ್ ವೆರೈಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಹೈಯರ್ ಈಲ್ಡ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಗಿವ್ ಮೋರ್ ಈಲ್ಡ್. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಡಬಲ್ ಆಗಬೇಕು, ಆ ಥರ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರಾಪ್ ಪರ್ ಏಕರ್. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬಂದು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಇಂಪ್ರೂವ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಕ್ರಾಪ್ಗಳಿಗೂ ಅದರದ್ದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಪಲ್ಸಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಫಾರ್ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ನಾವು ಲೈಕ್ ವೀಟ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೀಟ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಕಿಂಗ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಇವಾಗ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಇಟ್ ವೇರಿ ಫ್ರಮ್ ಕ್ರಾಪ್ ಟು ಕ್ರಾಪ್. It varies from crop to crop. For example, baking quality wheat nalli, and then protein quality pulses nalli chanagirbeku, oil quality oil seeds nalli chanagirbeku, and preservative qualities in fruits and vegetables. Why do you think so? Preservative quality fruits and vegetables nalli chanagirbeku anta? Why?
ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಟೊಮ್ಯಾಟೋಸ್ ತಗೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಾಗಿರೋ ಟೊಮ್ಯಾಟೋಸ್ನೇ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ರು, ಒಂಥರ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಅಂಥ ಟೊಮ್ಯಾಟೋಸ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಹಣ್ಣು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ರೈಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಹಾಗಿದೆ, ಇವಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಹಣ್ಣನ್ನೇ ಅದನ್ನು ಟೊಮ್ಯಾಟೋಸ್ನ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಡ್ ಆಗಿರೋದನ್ನೇ ತೊಗೊಂಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಡೂ ಯು ಥಿಂಕ್ ಸೊ ದಟ್ ಇವಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವತ್ತು ಅವರು ಫಾರ್ಮ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂದ ತೆಗ್ದಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರ? ಅದೇನು ಜಸ್ಟ್ ನೆನ್ನೆ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ? ನೋ, ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ 1 or 2 weeks. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅದಷ್ಟು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿದೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಈ ಥರ ಕ್ರಾಪ್ ವೆರೈಟಿನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, so that is one thing. This is one characteristic which we are improving in that particular crop. First bandu high yield, second one bandu quality, improved quality, third one bandu biotic and abiotic resistance. Like I told you, biotic is nothing but life, abiotic is non-living, biotic and living, abiotic and non-living. So the resistance andre ivaga that crop must resist disease. It should be disease resistant. So disease yaar cause ಮಾಡ್ತಾರೆ plant ನಲ್ಲಿ? It is microorganism like bacteria, fungi, viruses, right? So this crop should be in a position to resist those diseases. So biotically we are making it resist biotic resistance. What about abiotic resistance? Ivaga plant bandu, it should also be in a position to withstand. Ivaga ena drought condition athara ella adaga the crop should be in a position to at least withstand for some days. So ಆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದೆರಡು ದಿನಕ್ಕೆ in case ಅದೇನಾದ್ರು if it dies, then again it will lead to failure, crop failure, alva. So we should make the crop biotic and abiotic resistance, which we are. So we are doing it in this crop variety improvement by utilizing hybridization technique and gene modification technique. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, the crop production can go down due to biotic, that is diseases, insects and nematode. It will affect the crop. And also abiotic like drought, salinity, waterlogging, heat, cold and frost, these will affect the crop alva. So ivaga under different situation, ee stresses galu under different situation ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, it affects the crop production, right? So the variety resistant to these stresses can improve crop production. So ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, a crop variety na we should improve in such a way that it must have resistant against biotic and abiotic components as well. Okay, so yaya characteristic add ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. Number 1, we are making the crop to give high yield, and also we are improving the quality of the crop, and the quality varies from crop to crop, and then even we are making the crop biotic and abiotic resistant, right? Adar jotege we are also changing the maturity duration. Now what do you mean by maturity duration? Maturity duration andre ಏನು? So ivaga ನಾನು let me see, maybe I'm growing ಚಿಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಡಿ, ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಗಿಡ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಸೀಡ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಸೀಡ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಮೇ ಬಿ in 20 days I will get chilies. ಸೊ 20 ದಿನದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಆ ಸೀಡ್ ಹಾಕಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಸೀಡ್ ಹಾಕಿ ನನಗೆ ಆ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಸಿಗತ್ತಲ್ಲ, ಸೋಯಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಂದ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ನ ಬಂದು ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ or else maturity duration. So ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ನಾವು if I have a chili plant which will give me chilies within 10 days. So 20 days ಬದಲು 10 days, ಇವಾಗ ಮೆಚುರಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ 20 ಡೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು 2 ಸಲ ಚಿಲ್ಲೀಸ್ನ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಂದು ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೆಚುರಿಟಿ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಂದು ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕ್ರಾಪ್ ವೆರೈಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ, we are also focusing on reducing the maturity duration. Clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಮೆಚುರಿಟಿ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಏನದು? ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಸೋಯಿಂಗ್ ದ ಸೀಡ್ ಅಂಡ್ ಟಿಲ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಆ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ನ ಬಂದು ಮೆಚುರಿಟಿ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೆಚುರಿಟಿ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ 2 ಸೈಕಲ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ 1 time ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗ್ರೋ 2 times ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಸೊ 20 ದಿನದ ಬಂದು 10 days ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಇನ್ ದ 20 days 2 cycles ನಾನು ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. As a result production double ಆಗುತ್ತೆ in the given area.
Okay, so that is maturity duration. So change in the maturity duration. So question might be asked like this. MCQ question ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು, maturity duration ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕಾ ಕಮ್ಮಿ ಇರಬೇಕಾ in order to increase the production. ಅಂದ್ರೆ always shorter maturity duration works. Okay, so here the shorter the duration of the crop from sowing to the harvesting, the more economic is the variety. ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ರೋ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೆಂಗಿರಬೇಕು? It has to be shorter duration. Okay, shorter duration ಆಗಿರಬೇಕು. And such short duration, it allows the farmer to grow multiple rounds of crops in a year. So ನಾನು just ಬಂದು 20 days example ಕೊಟ್ಟೆ. ಸೊ ಇವಾಗ in a year 12 months ಇದೆ. ಸೊ ಮೆಚುರಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ನಾವು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ, if you reduce that to 4, ಎಷ್ಟಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ಬೋದು? 3 times ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆ ಥರ ಶಾರ್ಟರ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇದ್ದಷ್ಟು, ಶಾರ್ಟರ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಇದ್ದಷ್ಟು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಸೈಕಲ್ಸ್, ಜಾಸ್ತಿ ಸಲ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದ ಶಾರ್ಟರ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಇದು ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, and the uniform maturity makes the harvesting process easy and also reduces the loss during the harvesting. Okay, so you understood the importance of shorter maturity duration, right? Okay, and then ಇನ್ನೇನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನು ಏನೇನು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, we are also making the plant, making that crop wider adaptability. Like I told you, ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಂದೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಇರಲ್ಲ, ಇಟ್ ವೇರೀಸ್. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ರಾಪ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಒಂದು 2-3 ದಿನ ಮಳೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ದಟ್ ಕ್ರಾಪ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಟಾಲರೇಟ್ ದಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಏನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಮಾಡೋ ಥರ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವಾಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿ ಆರ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ರಾಪ್. ಆ ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ರಾಪ್ ಬಂದು ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ದೆನ್ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಇದೆ ಗ್ರೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ದೆನ್ ಅಂಥ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ವಿ ಶುಡ್ ಗ್ರೋ ರೈಟ್. ಬಟ್ ದೆನ್ ಈ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಜಾಗನೂ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತು ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ದ ಕ್ರಾಪ್ ಮೋರ್ ಅಡಾಪ್ಟಬಲ್ ಟು ದ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗ್ರೋನ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೀಜನ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಕ್ರಾಪ್, we are improving the adaptability of the crop as well. Okay, so ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, developing the variety for wider adaptability. For wider adaptability will help. It will help in stabilizing the crop production under different environmental condition. So one variety can then be grown under different climatic condition in different area. Okay, so that can be grown in different areas. Adike we should make the crop adaptable to the environment. Okay, and then next ಏನು, desirable agronomic characteristic. So ಇಲ್ಲಿ agronomy ಅಂದ್ರೆ ಏನು, what do you mean by agronomy? What is meant by agronomy? And it is nothing but it is also a branch of science only. It is a branch of agriculture which it is a branch of science which deals with the characteristics of the plant. So plants, it is the study of the characteristics of the plant. ಅದನ್ನ ನಾವು agronomy ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲ, ದ ಟಾಲ್ನೆಸ್, ಫ್ರೂಟ್ ಕಲರ್, ಫ್ರೂಟ್ ಸೈಜ್, ಸರ್ಟನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಟಾಲ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಫ್ಯೂಸ್ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಆರ್ ಡಿಸೈರಬಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫಾರ್ ಫೋಡರ್ ಕ್ರಾಪ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಫೋಡರ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಕೂಡ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಹೆಂಗಿರಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಟಾಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಫ್ಯೂಸ್ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ in those crops. So ಈ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ crops ನಲ್ಲಿ different characteristics ನ add ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. Okay, and also dwarfness is desired in cereal crops ನಲ್ಲಿ plants ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಳ್ಳ ಇರಬೇಕು so that less nutrients are consumed by these crops. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಕ್ರಾಪ್ಗೆ ಅದರ ತಕ್ಕನಂತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ತಕ್ಕನಂತೆ ನಾವು ಆ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಥ್ರೂ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೀನ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. Okay, and here so that the less nutrients are consumed by this crop. Okay, so thus developing varieties of desired agronomic characters helps give higher productivity. Okay, so productivity increase, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, productivity increase ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. And this is all about your first principle, that is crop variety improvement. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಾವು crop variety ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಚೂಸ್ ದ ಕ್ರಾಪ್ ವೆರೈಟಿ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಅ
ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾ, ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅದ್ರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ವಿ ಆರ್ ಚೂಸಿಂಗ್ ಅ ಕ್ರಾಪ್ ವೆರೈಟಿ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಫಸ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬೆಟರ್ ಒನ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಟರ್ ಒನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಹೇಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ವಾಟ್ ಆಲ್ ಆರ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ವೆರೈಟಿ? ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಜೀನ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಸೊ ಯಾವ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಕ್ರಾಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಆರ್ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕ್ರಾಪ್, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಕ್ರಾಪ್ disease resistant and drought resistant, nothing but biotic and abiotic resistant. Okay, ಆಮೇಲೆ we are changing the maturity duration ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಂದು ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. and then we are making that crop adaptable to the different climatic condition, we saw that as well. and then we are also adding desired characteristics to the plant, to that particular crop. okay, so ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವಿ ಆರ್ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕ್ರಾಪ್. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲಿ ಈ ಕ್ರಾಪ್ದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಿ ಗಿವ್ ದೀಸ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ದೀಸ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್. ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬೈ ದೀಸ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೋ ದೆಮ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾನು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಂಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಹೆಂಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾವು ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಾವು ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಆಲ್ ಟು ಟ್ರೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ದೀಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಹೌ ಡು ಬಯೋಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಬಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅಬಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಅದು ಹೇಗೆ ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಯು ಶುಡ್ ಮೆನ್ಷನ್. Now, what are the desirable agronomic characteristics for crop improvement? So, what are all those characteristics? Agronomic characteristics. Estond example kottella. Adali mention 2 to 3 examples. Okay, so comment section alli answers galna type ಮಾಡಿ. Okay, fine. So, ivaga now we'll move on to crop production management. This is our second principle. Yadu crop production management. I have already told you, right, here in crop production management we are focusing on improving the quantity, increasing the quantity. So first principle alli quality na improve ಮಾಡಾಯಿತು. ಸೊ ಇವಾಗ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯಸ್ ರಿಚ್ ಫುಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂದರೆ ಹೌ ವಿ ಬಿಕಮ್ ಹೆಲ್ದಿ, ನಮ್ದು ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗೂ ಸಹ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್, ಬಟ್ ದೆನ್ ಇಫ್ ವಿ ಆ್ಯಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅದು ಇನ್ನೂ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬಂದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ರೈನ್ಫಾಲ್. ಇವಾಗ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಆಗಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಒಂದು 2-3 ದಿನ, ಅವಾಗ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಗೆಟ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ದ ಕ್ರಾಪ್, ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಗೆಟ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು? ಫಾರ್ಮರ್ ಬಂದು ನೀರನ್ನ ತೆಗ್ದು ಲೈಕ್ ಪೈಪ್ನಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಜಗ್ನಲ್ಲಿ ತೆಗ್ದು ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ 1 by 1? ನೋ, ರೈಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಸೊ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ that the water is available to the crop each and every day during particular time period. So adella enu anta nodona. And also certain patterns have been followed, like cropping patterns have been followed in order to increase the production. So adella enenu anta we will see. So in India, as in many other agriculture based countries, farming it ranges from small to large farm. So andre ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದೆ, ಇವಾಗ ನಾನು ಏನಂದೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ನಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕ್ರಾಪ್ ಅಲ್ವಾ. ವಿ ಆರ್ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕ್ರಾಪ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಕ್ರಾಪ್ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ದೇ ಪ್ರಿಫರ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಮನಿ ಫಾರ್ ದರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ದೇ ಡೋಂಟ್. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ 3 ಲೆವೆಲ್ ಇದೆ, ಅದು ಯಾವ್ದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಟ್ ರೇಂಜಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟು ಲಾರ್ಜ್ ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮರ್ ದಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, money and access to the information and technology. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ರಾಪ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇರಿಗೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಮಸ್ಟ್ ಆ ಇರಿಗೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಇದ್ರೇನೆ ದ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್
adapt to those techniques. Okay, so in short, it is the money or financial condition that allows the farmer to take up different farming practices. Okay, and agriculture technologies. So the farming practices galu matte eston technology, latest technologies na utilize ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವಾಗ there is a correlation between higher inputs and yield, and thus farmer purchasing capacity for input, it decides cropping system and production practice. Therefore, production practice can be at different level, and they include no cost production, low cost production and high cost production. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗದಷ್ಟು ಔಟ್ಪುಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕ್ರಾಪ್ ತಗೊಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲೈಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅದನ್ನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಗ್ರೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಫಾರ್ಮರ್ ಇಟ್ ರೇಂಜಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಟು ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಈಗ ದೋಸ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಹೂ ಡೋಂಟ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮನಿ ಆನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ನೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂದು ಓಕೆ ದೇ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಟು ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ದೇ ಸ್ಪೆಂಡ್, ಅದನ್ನು ಲೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಹೈ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಂದು ದೋಸ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ who will buy this genetically modified crops na tagonತಾರೆ, like which has disease resistant, drought resistant, it has got wider adaptability and adradu maturity duration saha kammi irutte, plus along with that is also in a position to buy latest technologies which helps him in his agriculture and all that. So adara farming na high cost production practices anta karitare, and in case of high cost production practices the output will also be high. So input ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ higher the input, yield ಬಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇರುತ್ತೆ. That's what they are saying in this particular paragraph. Okay, so ಇವಾಗ what did I say? ಇವಾಗ crop, say what is our second principle? What is our second principle? Our second principle is crop it is crop production management. ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ we are focusing on increasing the quantity ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. How? Through nutrient management wherein we will add extra nutrients to the plants. And second one bandu irrigation technique. Wherein irrigation it is like water provide ಮಾಡುತ್ತೆ plants crops ಗಳಿಗೆ every day on a regular interval of time, on a regular basis ಏನಾಗುತ್ತೆ water provide ಮಾಡುತ್ತೆ. Because see, always you cannot depend on rainfall, sometimes ಚೆನ್ನಾಗಿರಬಹುದು sometimes ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು. ಅಂತ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ irrigation is very useful. Okay, and then third one bandu we will study different cropping patterns, and illi there are three types. One bandu mixed cropping, okay, and then the second one bandu it is intercropping, and then the third one bandu it is crop rotation. So cropping pattern alli mixed cropping ide, intercropping ide, and then crop rotation. So one by one we'll cover each. Fine? Okay. So ivaga first one bandu eno, it is nutrient management. Nothing but see, plants ge nutrients elinda sigutte. Plants ge natural agi nutrients sigutte elinda, soil inda. Soil inda nutrients like vitamins, minerals ella sigutte. Water, see ivaga water kuda soil indane ತಗೊಳ್ಳೋದು, H2O ಅಲ್ಲೇ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಿಕ್ತು, ಅಂಡ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. along see there are 16 elements that are necessary for
plant. ಅದರಲ್ಲಿ some are major and some are minor. So naturally plants ಗೆ ಬಂದು soil ಇಂದ ಮತ್ತೆ atmosphere ಇಂದ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, air ಇಂದ, soil ಇಂದ, water ಇಂದ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. Okay, but then ಇಲ್ಲಿ nutrient management ನಲ್ಲಿ we are adding extra in the form of manure and fertilizer in order to increase the production. Okay, so ಇವಾಗ just as we need food for development, growth and well-being, plants also require nutrients for growth. Plants also require nutrients for growth. Now the nutrients are supplied to plants hege by air, water and soil. Nutrients are supplied to plant hege by air, water and soil. So there are 16 nutrients which are essential for plants. See, ನಾನು ಹೇಳ್ದಲ್ಲ plants ಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿನೇ ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಾಯಿಲ್ ಇಂದ, ವಾಟರ್ ಇಂದ, ಏರ್ ಇಂದ, ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, 16 ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಆಮೇಲೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ವಾಟರ್, hydrogen it comes from water, and soil supplies the other nutrients to the plant. Okay, so among these 13 nutrients, 6 are required in large quantity. 6 are required in large quantities, adanna ನಾವು macronutrients anta karitivi, whereas the other 7 nutrients are required in smaller quantities and adanna ನಾವು micronutrients anta karitivi. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, it is very simple. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು, 16 ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ 6 ಬಂದು ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಕೆಲವೊಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್, ದೇರ್ ಆರ್ 7 ಅದರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್, ಅದು ಬಂದು ಕಮ್ಮಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಮೈಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗೇನೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೇಗೆ, ಗಾಳಿಯಿಂದ, ಸಾಯಿಲ್ ಇಂದ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ ಇಂದ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್, ಫೈನ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, ಗಾಳಿಯಿಂದ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ವಾಟರ್ ಇಂದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಅಂಡ್ ಸಾಯಿಲ್ ಇಂದ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದು, ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಫಾಸ್ಫರಸ್, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಅಂಡ್ ಸಲ್ಫರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ವರಸ್ ಮೈಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದು ಯಾವ್ದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಐರನ್, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್, ಬೋರಾನ್, ಜಿಂಕ್, ಕಾಪರ್, ಮಾಲಿಬ್ಡಿನಮ್, ಕ್ಲೋರಿನ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಮಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಓಕೆ, ಯಾವ್ದು ಮ್ಯಾಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್, ಯಾವ್ದು ಮೈಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫೈನ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ, ನಾವು ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವಾಗ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲೇ ಅಷ್ಟೇ, ಪ್ರಾಪರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ಮಾಲ್ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್, ರೈಟ್, ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಇವಾಗ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಇಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಸ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ deficiency of some particular nutrient, ಏನಾಗುತ್ತೆ, do you think we will get good quality fruits and vegetables? Answer is no. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ಅವಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗೋದು ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ದ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ದೀಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ reproduction, growth, susceptibility to diseases. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಸಹ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಈವನ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಸಹ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ವಿಚ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ, ಈವನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅದ್ರದ್ದು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಸಹ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಗ್ರೋತ್ ಸಹ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಈವನ್ ನಮಗೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಸಿಗಲ್ಲ, ಅಂಡ್ ಇವೆಂಚುಲಿ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಲ್ ಡೈ. Okay, so to increase the yield, the soil can be enriched by supplying nutrients in the form of manure and fertilizer. So soil nalli good quality nutrients idre, okay, fine. See, plants anyway naturally they will get, but then by adding extra or good quality nutrients, add madadrinda enagutte, plants ge olle, we can make the plants get good nutrients, and then we will get good quality fruits and vegetables, right? So ಹೆಂಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ, ಥ್ರೂ ಮೆನ್ಯೂರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಮೆನ್ಯೂರ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಕ್ವೆಶನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಯು NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದು, ವಾಟ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಆರ್ ದೇ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಇತ್ತು, ರೈಟ್, there I have explained ಯಾವ್ಯಾವ್ದು macronutrients and why are they called as macronutrients ಅಂತ ಸಹ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ, ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 2 ಏನಂದರೆ,
ಹೌ ಡು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಹ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ 3 to 4 ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ದಟ್ ಹೌ ಡು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಸ್ ಫಾರ್ 2 mark. ಇದೆರಡು ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 2 marksಗೆ ಕೇಳೋದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದು ಈ ಥರ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ರೀಡ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆ ಥರ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರಿಂದನೇ ತೆಗೆದಿರೋದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಓದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು, ಅವಾಗಲೇ ಬಂದು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸಮ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸು ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯು ಶುಡ್ ರೀಡ್ ದೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದೋಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಮೆನ್ಯೂರ್ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಮೆನ್ಯೂರ್ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೆನ್ಯೂರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನ್ಯೂರ್ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಂ, ಸೊ ಮೆನ್ಯೂರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಗೊಬ್ಬರ. ಇವಾಗ ಹೌ ಇಸ್ ಮೆನ್ಯೂರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್, ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅನಿಮಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇದೆರಡನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಪಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಈ ವೇಸ್ಟನ್ನ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆದಮೇಲೆ ದ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೆನ್ಯೂರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಚ್ ಇನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ಬಟ್ ಅದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ರಿಚ್ ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್, ಬಟ್ ದೆನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. Okay, so here it contains large quantity of organic matter and also supplies small quantity of nutrients to the soil. What is manure? You must know this. So how is it prepared? And it is prepared by the decomposition of animal excreta and plant waste. So in manure bandu, it will enrich the soil with nutrients and organic matter and increases soil fertility. This is very, very important. Now, what do you mean by soil fertility? Soil fertility andre enu? So, when you are growing particular crop in agricultural field, just like that, soil quality enge chanagirbeku. That soil should be the soil that you use for agriculture. That should be capable to facilitate the crop growth. That particular soil which is used, that will have to be fit for the cultivation, agriculture. Alva, just like that marlana sand anna tagondog hakadre, do you think we can grow crop in sand? No. So soil bandu, when will you see that the soil fertility chanagidre, then that particular soil is fit for agriculture purpose. So okay, so ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಯಿಲ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಸಾಯಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಗ್ಯಾಪ್ ಬಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಾಯಿಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಸೊ ಅಂಥ ಕಡೆ ವೆನ್ ಯು ಮಿಕ್ಸ್ ಮೆನ್ಯೂರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ improve the soil fertility. It will improve the water holding capacity of the soil. We will see that further. So, if manure add madodrinda enagutte, it will add nutrients and also organic matters add madutte. Adar jotege it will also increase the soil fertility, which is very, very important. Right? And then the bulk of organic matter in manure, it helps in improving the soil structure. Idu soil structure na saha improve madutte, and this involves increasing the water holding capacity. See, soil structure na improve madutte, water holding capacity in soil, sandy soil na improve madutte, and also in clay soil. And then the large quantity of organic matter, it also helps in drainage and in avoiding water logging. So by using manure, ಏನೇನು ಸಾಯಿಲ್ದು ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಂದರೆ ಇದು ಸಾಯಿಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಏನು ಸಾಯಿಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇನ್ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಸಾಯಿಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ಸಾಯಿಲ್ದು ಪೋರೋಸಿಟಿ ಸಹ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೇ ಸಾಯಿಲ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಹಲೋ ಫೈಮ್ ಯಾ, ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೇ ಸಾಯಿಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸಾಯಿಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನಡುವೆ ಒಂದು ಚೂರೂ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಿ ಈವನ್ ಇನ್ ರೂಟ್ ಹೇರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಗೇಷಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ದ ಗೇಷಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಸಮ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರಬೇಕು ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಾಯಿಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ವೆರಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೇ ಸಾಯಿಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಬೈ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಮೆನ್ಯೂರ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆ ಕ್ಲೇ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನಾವು ಅದು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಪೋರೋಸಿಟಿ ಇನ್ clay soil, whereas in case of sandy soil particles naduve gaps tumba jaasti irutte.
particles naduve gaps tumba jaasti irutte, because of which water cannot be retained. When the water cannot be retained, enagutte roots bandu aa water na absorb madkolak agalla. As a result, the plant might not get sufficient amount of water. That's why by adding manure to the sandy soil, we can also improve the water holding capacity. So in general, manure add madadinda enagtade, the main thing which you will have to keep in mind is it will improve the soil fertility. Okay, along with that it will also provide some amount of nutrients as well. Okay. So now in using manure, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, we use biological waste. Right. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, nothing but we are recycling the waste. Plant waste ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, we are recycling it, right, which is advantageous in protecting our environment, right, from excessive use of fertilizer. See, always in agriculture ಏನು ಗೊತ್ತಾ, see we want manure and fertilizer both. See, manure nalli bandu organic matter ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, whereas in case of fertilizer it is man-made, it is synthetic, okay, and it will have more of inorganic substance, and these inorganic substance it cannot be degraded very easily. And then these fertilizer, it's because they are synthetic and chemical content ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, inorganic content ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, because of which there are high chances of polluting the soil and also water. Okay, but then fertilizers also are supposed to be used, but then manure are used in larger quantity and fertilizer bandu smaller quantities nalli use ಮಾಡ್ತಾರೆ. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, using biological waste material is always a way of recycling farm waste. So in case of manure, what are we doing, how are we preparing manure? We are preparing manure by decomposing the plant waste and animal waste. So it is completely organic matter, and also we are recycling it, which is also good for our environment, right? So based on the kind of biological material that is used, the manure can be classified as compost and vermicompost. So what did I say, manure bandu, how is manure prepared? Plant waste, animal waste na tagontivi and we will add them in a pit like this, itra ಒಂದು pit ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. After that we will let it stay for some time. After some days what happens, the microorganism, it will decompose the plant waste and animal waste, right? So ಇವಗೇನು, compost is nothing but I told you, right, the previous process wherein just microorganism, they will decompose the waste material and those decomposed material will be used as manure, that is compost. Whereas in case of vermicompost ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, we are also, along with plant waste and animal waste, we are also adding earthworms. These earthworm, it will consume those plant waste and animal waste, and the excreta of earthworm, that will be used as manure. Okay, so that is vermicompost. They are rich in organic matters, okay, and it will improve the soil fertility, which is very, very important for cultivation. Okay, so again, based on the kind of biological material used, manure can be classified into compost and vermicompost. I explained alva. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ, the process in which farm waste material like livestock, nothing but cow dung alva, vegetable waste, animal refuse, domestic waste, sewage waste, straw, eradicated weeds, all these, it is decomposed in a pit, that is known as composting. Okay, so ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, we call that as composting. And then the compost, this compost will be rich in organic matter and small quantity of nutrients will be there. Yeah, when you compare manure with the fertilizer will be rich in the nutrients because it is man-made, and we are making that fertilizer, so we know that nutrients ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂತ. So it's because we are preparing it, we know which nutrients should be more anta, so accordingly we are preparing it. Whereas when it comes to the manure, it is naturally prepared. So hilli we cannot control that, okay, this quantity has to be more, this nutrient has to be more anta we cannot control, but then it's because we are recycling the wastes, right, and it will be rich in organic matter, it is healthy for the soil. That is the advantage of manure, that's it. And then ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ
we are placing all that thing in a pit, right? That is called as composting. And this compost will be rich in organic matter and also some nutrients. And the compost is also prepared using earthworm. Earthworm na use madkondu saha we prepare manure. Adanna navu enanta karitivi, we call that as vermi compost. So along with compost and vermi compost, there is one more manure that is prepared, that is green manure. So what is the difference between vermi compost and green manure antandre? In case of vermi compost, what are we doing? We are creating a pit. In that we are adding plant waste, animal waste, and along with that we are also adding earthworm, and that earthworm will decompose the waste from which we are getting manure. In case of green manure, what are we doing is that first in that agricultural land, what are we doing is first we are growing a plant. Which grows fastly. We are growing a plant which grows fastly. After it grows, what are we doing is that we are mulching that plant by plowing. Idanna mulch ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. Mulch ಮಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, we are mixing this with the soil. We are removing it and we are mixing this with the soil like this. And then in that particular soil, that plant is also present and that plant is mixed with the soil. It is mulched into the soil. So a soil nalli plant irutte. After some days in that soil only, the plant will get decomposed by the action of microorganism, and that will be used as manure for the desired plant. It is very simple. First they are growing a plant which grows fastly and then they are mulching them into the soil. After that in the same soil the main crop is grown, and for that main crop this plant which was grown initially, that will be used as manure. And it's because the manure is prepared in such a way, it is called as green manure. So understood the difference between green manure and vermicompost? Clear, right? Okay. So now, whatever I have explained, same thing they have mentioned it over here. See, prior to the sowing of the crop seed, that is desired crop, prior to the sowing of the desired crop, some plants like sun hemp or as gourd, such plants are grown and then mulched by plowing them into the soil. Okay, these plants are fast growing, right? And these green plants ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, thus turns into green manure, which helps in enriching the soil in nitrogen and phosphorus content. So ಇದು ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? This provides nitrogen and phosphorus content, which is very, very important for crops, for fruit development game, and for the color of the plant and all. This nitrogen and phosphorus is very important. Okay, and then so that was about manure. Now we'll see what is fertilizer. Fertilizer andre enu anta we'll see. See, I already told you, right? Fertilizer bandu it is man-made, it is synthetic, and really mostly it will have inorganic substances. So like nitrogen agirbodu, phosphorus. See, plants ge bandu jasti nitrogen, phosphorus, potassium idu jasti beku. Okay, so in fertilizer what are we doing? We are synthetically now in ಮಾಡ್ತಾ ಅದನ್ನ prepare ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. So fertilizer will be rich in one or two particular nutrients, but they are inorganic. Okay, so these are commercially produced plant nutrient, commercially produced, man-made. Aitha, the fertilizer supplies nitrogen, phosphorus and potassium mainly. Okay, and they are used to ensure good vegetative growth. ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಗ್ರೋತ್ ಬಂದು ಚೆನ್ನಾಗೇನೋ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. Not for a longer period of time. After some days, what happens is that it's because it is inorganic, it will pollute the soil and it will also pollute the water. When it gets mixed with the water, it will pollute the water, and when we consume that water, even we will get affected. Okay, so fertilizer bandu using them for a longer period of time is not advisable. Okay, so ಇಲ್ಲಿ the leaves, branches and flowers. So ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು? For the growth of leaf, branches and flowers, this nitrogen, phosphorus and potassium is very, very important. So giving rise to a healthy plant. Right. So now fertilizers are a fact
these are a factor in the high yields of high cost farming. Okay, so and one more thing, when you compare fertilizer and manure bandu it's not costly, whereas fertilizer bandu it is costly. Okay, and the fertilizer should be applied carefully. It has to be applied carefully in terms of proper dose. So adike when you are applying fertilizer, see, we must apply fertilizer because see, manure nalli bandu organic matters are more, but then some amount of nutrients will be there, but then nutrient like nitrogen, phosphorus, potassium are very important for the plant, right? So what we'll have to do is that yes, we should add fertilizer in small quantities. You should measure them. Manure should be more, fertilizer should be less, and once in a way you should add fertilizer and not always. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ proper dose ನಲ್ಲಿ add ಮಾಡಬೇಕು, time and observing pre and post application precaution ನ ಸಹ observe ಮಾಡಬೇಕು for their complete utilization. Now for example, sometimes the fertilizer it gets washed away due to excessive irrigation and are not fully absorbed by the plant. So this excess fertilizer then lead to water pollution. So ಹೇಳಿದಲ್ಲ, even irrigation technique ಬಂದು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. So irrigate ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, this nitrogen, phosphorus, potassium, these are inorganic. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇರಿಗೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ವಾಟರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ವಾಶ್ ಅವೇ ದ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ವಾಟರ್, ಹತ್ರ ನಿಯರ್ ಬೈ ರಿವರ್ ಕಡೆ ಏನಾದ್ರು ಫ್ಲೋ ಆದಾಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ರಿವರ್ ವಾಟರ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಅಸ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಆಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ದ previous chapter ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀವಿ that continuous use of fertilizer in an area can destroy soil fertility. See, soil fertility is very important. So ಜಾಸ್ತಿ fertilizer ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, soil fertility ಬಂದು affect ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, because the organic matter in the soil is not replenished and the microorganism in the soil are harmed by the fertilizer. So soil ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಎಷ್ಟೊಂದು microorganism ಇರ್ತವೆ, they are important for plants growth. ಈ microorganism ಬಂದು they are important for the plants growth, but then by adding fertilizer it can kill the microorganism, and it will again eventually it will affect the plant growth. Okay, so the short term benefits of using fertilizer and long term benefit of using manure for maintaining soil fertility have been considered while aiming for optimum yield in crop production. You must keep this thing in mind. So again, illinda question can be asked. They might give this statement, that is the short term benefit of using fertilizer and long term benefit of using manure for maintaining soil fertility have been considered anta kelbittu justify the statement anta keltare. When they ask you such question, they might ask this question for 4 mark, 5 mark and even 3 mark. It can vary. Okay, ಆತರ ಕೇಳಿದಾಗ you must explain the points pertaining to manure, and then you will also explain the points pertaining to fertilizer, and then you should also mention the advantages of manure, and you should also mention the advantages as well as disadvantages of fertilizer. So fertilizer will have disadvantages. ಅದೆರಡನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು and finally you should conclude by saying thus fertilizer ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು disadvantages ಇದಾವೆ. That's why ಏನು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ನ, ಬಿಕಾಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ, ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವೆರ್ ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಮೆನ್ಯೂರ್ ಬಂದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ದರ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆಗ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯು ಶುಡ್ ಜಸ್ಟಿಫೈ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ irrigation technique, and then we will cover cropping pattern. After that we will see crop protection management ನೋಡೋಣ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ we will focus on animal husbandry in the next session, and in the next session we will complete the entire improvement in food resources chapter. So this is it for today's session, and ಇನ್ನು ನೀವು ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, so that it will be useful for them also. And in the channel subscribe madilla and subscribe madi, and thank you all and have a great day.